Hi students, మరి today's class is alkyl halides. అది థర్డ్ క్లాస్ ఇది కదా, లెసన్ 3 ఇది alkyl halides. అది నేర్చుకుందాం ఇప్పుడు. alkyl halides అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. alkyl halides అనే టాపిక్. alkyl halides, aryl halides తర్వాత అనుకున్నాం కదా. ఈ alkyl halides మెథడ్స్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్స్ కంప్లీటెడ్, అవునా? దీని ముందు లెసన్ 1లో ప్రిపరేషన్స్, తర్వాత ప్రాపర్టీస్. ఈ ప్రాపర్టీస్ అనేది సెకండ్ లెసన్లో ఉంది. ఇప్పుడు మళ్ళీ ప్రాపర్టీసే ఇంకొకటి థర్డ్ క్లాస్ అనమాట. సో ఇంకా రిమైనింగ్ ప్రాపర్టీస్ ఏమున్నాయో అవి స్టడీ చేద్దాం. ఓకే, నౌ గెట్ రెడీ. వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. మొత్తం రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి అన్ని రియాక్షన్స్. ఫస్ట్ ఇయర్లో నేర్చుకున్న ఆల్కేన్స్, ఆల్కైన్స్లో ఏవైతే ఉన్నాయో అవే రియాక్షన్స్ ఇక్కడ కూడా వస్తూ ఉంటాయి. చూడండి, మీకే తెలిసిపోతుంది. ఓకే, లాస్ట్ రియాక్షన్ ఏం చెప్పాను నేను లాస్ట్ క్లాస్లో? రైట్, కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్, సోడియం సాల్ట్ ఆఫ్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్తో రియాక్షన్ ఎస్టర్ ఫామ్ అయింది, అవునా? దట్ ఈస్ అదే సిల్వర్ సాల్ట్. ఓకే, దట్ ఈస్ కంప్లీటెడ్. నా నెక్స్ట్ వన్ ఏమో ఇప్పుడు వాట్ యు కాల్ యాక్షన్ విత్. ఏమేమి నేర్చుకోవాలంటే ముందే చెప్తా చూడు. ఇక్కడ యాక్షన్ విత్ అమ్మోనియా, ఇదొక రియాక్షన్. తర్వాత ఏమేంటి ఈరోజు లెసన్ నేను చెప్పబోయేది? యాక్షన్ విత్ ఎసిటలిన్ అంటే ఎసిటైలైడ్స్తో అదేంటో తెలుస్తుంది మీకు, ఎసిటైలైడ్స్. అలాగే నెక్స్ట్ విలియమ్సన్ సింథసిస్ ఒకటి ఇంపార్టెంట్. విలియమ్సన్స్ సింథసిస్ అదొకటి. దాన్ని ఇంకోటి మారుద్దాం, ఇది రైట్. ఓకే, విలియమ్సన్ సింథసిస్. తర్వాత ఇంకా వాట్ యు కాల్ వుడ్జ్ రియాక్షన్ అదొకటి. ఆ తర్వాత వుడ్జ్ రియాక్షన్ తర్వాత నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే డీహైడ్రో హ్యాలోజినేషన్ ఇంపార్టెంట్ రియాక్షన్. ఇంకా ఏమున్నాయంటే ఫ్రీడల్ క్రాఫ్ట్స్ ఆల్కైలేషన్. బెంజీన్ దగ్గర వచ్చింది ఇది మనకి. ఫ్రీడల్ క్రాఫ్ట్స్ ఆల్కైలేషన్ అదో రియాక్షన్. అలాగే యాక్షన్ విత్ అదే ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఆర్గానోమెటాలిక్ కాంపౌండ్స్. ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఆర్గానోమెటాలిక్ కాంపౌండ్స్ ఇదొకటి. ఇంకా హీట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఇది డైరెక్ట్ హీటింగ్. ఇంకోటి హీటింగ్ ఇన్ ది ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ AlCl3 తో హీట్ చేస్తే ఏంటి వస్తుంది? ఓకే, ఈ రియాక్షన్స్ మనం ఇక్కడ స్టడీ చేయాలి. ఓకే, నౌ ఫస్ట్ యాక్షన్ విత్ అమ్మోనియా అది నేర్చుకుందాం. నౌ లుక్ ఎట్ ద బోర్డ్. ఫస్ట్ వన్ యాక్షన్ విత్ అమ్మోనియా. నెక్స్ట్ కంటిన్యూషన్ చేయి. యాక్షన్ విత్ అమ్మోనియా NH3. ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ కదా మనం నేర్చుకుంటున్నాం. ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ జనరల్ ఫార్ములా ఏంటండి? RX కదా. RX వెన్ ట్రీటెడ్ విత్ అమ్మోనియా అంటే NH3 కదా. ఇలా రాశా నేను, HNH2 అని రాశా. NH3 అంటే ఇది సపరేట్ చేయడానికి, HX సపరేట్ అవుతుంది, -HX. యాజ్ ఎ రిజల్ట్ RNH2 ఈజ్ ఫార్మ్డ్. RNH2, వాట్ ఈస్ దట్ వన్? RH2 మీన్స్ ప్రైమరీ అమైన్. ఏ అమైన్ అది? ప్రైమరీ అమైన్. అమైన్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతాయని చెప్పాను, అమ్మోనియా నుంచి ఫామ్ అవుతాయి. రీప్లేస్మెంట్ అమ్మోనియా NH3 యు నో వెరీ వెల్ కదా. ఇక్కడ ఈ హెచ్ పోయి ఇక్కడ ఒక R వచ్చింది అనుకో, అప్పుడు ఏమవుతుంది? ప్రైమరీ అమైన్. సెకండ్ హెచ్ కూడా పోయి ఇక్కడ R వస్తే సెకండరీ అమైన్. ఇది కూడా పోయి R వస్తే టెరిషరీ అమైన్. అంటే NH2 వచ్చేసి ప్రైమరీ అమైన్, R2NH వచ్చేసి సెకండరీ అమైన్.
R3N అయితే టెర్షరీ ఎమైన్ అవుతుంది. సో ఎమైన్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ ఫ్రమ్ అమ్మోనియా. అమ్మోనియా నుంచి ఫామ్ అవుతాయి. ఓకే, వెరీ ఇంపార్టెంట్ అది. నా ఇప్పుడు ఇంకా హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి కదా, మళ్ళీ ఇంకొక ఆర్ఎక్స్ తో ట్రీట్ చేశా. హైడ్రోజన్ అండ్ ఎక్స్ కంబైన్ టుగెదర్ అండ్ ఫార్మ్స్ -HX అండ్ ఫార్మ్స్ ఏ న్యూ కాంపౌండ్. దట్ ఈస్ ఏమవుతుంది, R2NH అవుతుంది కదా. ఈ H ప్లేస్లో ఇంకో R వస్తుంది. ఆల్రెడీ వన్ R ఈస్ దేర్, అనదర్ R యాడెడ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్. యాజ్ ఎ రిజల్ట్ becomes R2NH. Again, this also reacts with RX. Okay. Then hydrogen X కలిసి -HX. As a result, R3N form అవుతుంది. Okay. Further, is it reacts with another mole of RX? ఇంకో RX తో రియాక్ట్ అవుతుందా? ఎందుకని? 3 హైడ్రోజన్స్ కూడా రీప్లేస్ చేసేసాం అమ్మోనియాలోది. ఫస్ట్ ఒక R, సెకండ్ 2 alkyl groups, in third compound 3 alkyl groups. Again, it also reacts with R3N and forms R4NX. R4NX means this is quaternary ammonium salt. Quaternary ammonium salt is formed. Quaternary ammonium salt అంటావు దీన్ని. అమ్మోనియం సాల్ట్. లైక్ అమ్మోనియం క్లోరైడ్. అమ్మోనియం క్లోరైడ్ ఫార్ములా ఏంటి? NH4Cl కదా. ఇది N 4 ఆల్కైల్ గ్రూప్స్ దగ్గర 4 హైడ్రోజన్స్ ప్లస్ మైనస్, అలాగే NR4 ప్లస్ X మైనస్. క్వాటర్నరీ అమ్మోనియం సాల్ట్. దిస్ ఈజ్ ప్రైమరీ అమైన్, దిస్ ఈజ్ సెకండరీ అమైన్, isn't it? This is a tertiary amine. So here action with ammonia, very important one. Alkyl halide when treated with ammonia, as a result hydrogen atoms present in ammonia are replaced with alkyl groups. In first step, one hydrogen replaced with one alkyl group, as a result primary amine is formed. In second step, second hydrogen replaced with another alkyl group and forms secondary amine. And in third step, remaining hydrogen also replaced with alkyl group and forms a tertiary amine. Finally, that tertiary amine reacts with alkyl halide, forms quaternary ammonium salt. Okay. So, ఇప్పుడు ఇది జనరల్ ఈక్వేషన్ కదా నేను ఇచ్చాను. కెన్ యూ రైట్ విత్ ఇథైల్ క్లోరైడ్? ఓకే, R ప్లేస్లో ఇథైల్ గ్రూప్ పెట్టు. C2H5Cl రాయి, ఇప్పుడు రాయి, ప్లస్ HNH2 gives rise to HCl కదా. నోట్ చేయి, -HCl. As a result, compound is C2H5NH2. Okay, this is primary amine. This is nothing but ethyl amine particularly. Its name is ethyl amine. This is primary amine. Again, it reacts with another mole of C2H5Cl కదా. Cl H ఇంకోటి పోతుంది. As a result, C2H5 taken twice NH, isn't it? -HCl. Another hydrogen atom is there, that also replaced by alkyl group, plus C2H5Cl minus HCl. As a result, tertiary amine C2H5 taken thrice N is formed. This is diethyl amine. Diethyl amine is formed. This is a triethyl amine. Triethyl amine is formed. Again, can it react with another mole? Yes. At that time, what happens? C2H5Cl and it completely, అంటే నైట్రోజన్ మీద లోన్ పేరు ఉంటుంది, దీన్ని డొనేట్ చేస్తుంది. ఇది ప్లస్ మైనస్. అప్పుడు ఏంటి ఫామ్ అవుతుంది అంటే అక్కడ C2H5 టేకన్ 4 times N, ఇది ప్లస్ Cl మైనస్. ఇది సాల్ట్ అనమాట. దిస్ ఈజ్
క్వాటర్నరీ అమ్మోనియం సాల్ట్, అమ్మోనియం క్లోరైడ్ లాగా ఉంది NH4Cl, దట్ ఈస్ వై క్వాటర్నరీ అమ్మోనియం సాల్ట్, క్వాటర్నరీ లేదా సాల్ట్, క్వాటర్నరీ సాల్ట్, లైక్ దట్. Right? So that is about what you call action with ammonia. Completed? Right. Next reaction then Williamson synthesis. అవునా? Williamson synthesis. చూడండి మరి అన్ని కంప్లీట్ చేద్దాం ఇప్పుడే. Williamson's synthesis. Williamson synthesis. సో ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ ఏంటి వస్తుందంటే ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఈథర్స్ లో కూడా వస్తుంది ఇది. ఈథర్స్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఈథర్స్ ప్యాన్ ఆన్ చేయది. ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఈథర్స్ ఇంట్లో వస్తుంది చూడు ఎలాగో. విలియమ్సన్ సింథసిస్ RX ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ ట్రీటెడ్ విత్ సోడియం ఆల్కాక్సైడ్ NaO సి ఆల్కాక్సైడ్ ఆర్ అందాం ఇక్కడ. సోడియం ఆల్కాక్సైడ్ ఆల్కైల్ గ్రూప్ అంటున్నాం. దిస్ ఈజ్ సోడియం ఆల్కాక్సైడ్ RONA. చూడు ఎలా ఫామ్ అవుతుందో. ఇథైల్ ఆల్కహాల్ ఫార్ములా ఏంటండి? C2H5OH కదా. C2H5OH ఇథైల్ ఆల్కహాల్. దిస్ ఈజ్ ఇథైల్ ఆల్కహాల్. ఈ ఇథైల్ ఆల్కహాల్ని నువ్వు సోడియం మెటల్తో ట్రీట్ చేసావు అనుకో, ఇక్కడ ఈ H+ బయటకు వచ్చి Na+ యాడ్ అవుతుంది. అంటే ఇది ఎలా స్ప్లిట్ అవుతుందంటే C2H5O H+. ఓకే, ఇక్కడ Na వస్తుంది. అప్పుడు C2H5ONA. సో ఇంతవరకు ఏంటిది? ఇది ఈథాక్సైడ్ అయాన్. C2H5O ఈజ్ కాల్డ్ ఈథ్ ఆక్సైడ్ అయాన్. సోడియం ఉంది కాబట్టి సోడియం ఈథాక్సైడ్. దిస్ ఈజ్ సోడియం ఈథ్ ఆక్సైడ్, సోడియం ఈథాక్సైడ్ ఇది. ఓకే, ఇథైల్ ఆల్కహాల్ నుంచి ఫామ్ అయింది. ఇప్పుడు ఈ ఇథైల్ గ్రూప్ దగ్గర R రాశాను అనుకో నేను, అప్పుడు ఏమైంది? RONA అయింది. ఇప్పుడు ఆల్కైల్ గ్రూప్ ఉంది కాబట్టి సోడియం ఆల్కాక్సైడ్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ సోడియం ఆల్కాక్సైడ్. ఓకే, లైక్ దట్. సో ఇప్పుడు నేను సోడియం ఆల్కాక్సైడ్, దిస్ ఈజ్ సోడియం ఆల్కాక్సైడ్, సోడియం ఆల్కాక్సైడ్ దీంతో ట్రీట్ చేస్తే ఏంటొచ్చింది నీకు? Xను Na కలిసి బయటికి పోతుంది. వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్. -NaX. యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ROR ఈస్ ఫార్మ్. లేదా R' పెట్టుకో ఇక్కడ, ఇది R'. 2 డిఫరెంట్ ఆల్కైల్ గ్రూప్స్, దట్ ఇండికేట్స్. సో ROR ఫామ్లో ఉంటే ఏంటది? ఆల్డిహైడా, కీటోనా? ఈథర్. చూసి చెప్పాలి. ఇక్కడ చెప్పానుగా ఈథర్స్, ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఈథర్, ROR, ఈథర్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్. ఓకే, ఇప్పుడు పర్టికులర్ ఎగ్జాంపుల్ రాస్తా నేను. దట్ ఈస్ C2H5Cl ఇథైల్ క్లోరైడ్ వెన్ ట్రీటెడ్ విత్ సోడియం ఈథాక్సైడ్ C2H5. సోడియం ఈథాక్సైడ్ ఇది C2H5O-, సోడియం ఈథాక్సైడ్, యాజ్ ఎ రిజల్ట్ NaCl escapes out. As a result C2H5O C2H5 means it is diethyl ether, isn't it? Diethyl ether is formed. What is its IUPAC name? Shruti, what is its IUPAC name? Chat box में रख. చెప్పు IUPAC నేమ్. మరి అట్లయితే ఎలాగండి? వాట్ ఈస్ IUPAC నేమ్? ఓని ఎటువైపు కలపాలి అంటే O షుడ్ బి అటాచ్డ్ టు ది ఆల్కైల్ గ్రూప్. क्या श्रुति सुन रही क्या? नहीं, आंसर रख. मालूम क्या? नहीं मालूम है तो नो सर बोल के रख. अगर मालूम हो गया तो आंसर रख. ఓకే, ఏ అమ్మాయిలు మీరు మరి ఇలాగైతే ఎలాగా? మీ కాలేజీలో ఏం నేర్చుకుంటున్నారు మీరు? మరి
రైట్. సి హియర్. ఇప్పుడు సపోజ్ ఈథర్ ఉంది, CH3 OCH3 CH3 OCH3 ఉంది అనుకో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆక్సిజన్ని ఒకవైపు కలిపేయాలి. మిథాక్సీ, మీథ్, ఆక్సి, మిథైల్ గ్రూప్కి ఆక్సిజన్ కలిపితే మీథేన్. బేసికల్లీ ఇది CH4. ఇది CH4లో one of the hydrogen is replaced by OCH3. Methoxy methane. Methoxy methane means common name is alkoxy alkane. Okay, ethoxy ethane. Right, very good, nice, beautiful, excellent. So alkoxy alkane, common name alkoxy alkane, alkoxy alkane. Okay, alkoxy, methoxy, methane, alkane. Okay, suppose compound is like this. Actually it is not necessary here. Suppose compound is like this. CH3 CH2 O CH3. What is its IUPAC name? O should be attached to the alkyl group having less number of hydrogen less number of carbon atoms. O ni etu kalpali, 2 carbon atoms ఉన్నాయి, అవతల సింగిల్ కార్బన్, అటువైపు కలపాలి. जिस तरफ कार्बन एटम्स कम होते हैं उधर ऐड करना ऑक्सीजन को. As a result, this becomes methoxy, methoxy ethane, methoxy ethane, IUPAC name. Or మిథైల్ ఇథైల్ ఈథర్. ఇథైల్ లో ఈ ముందు వస్తుంది, మిథైల్ తర్వాత వస్తుంది, ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్. ఇథైల్, మిథైల్, ఈథర్. ఈథర్ అని వస్తే దట్ ఈస్ కామన్ నేమ్. ఆల్కాక్సీ ఆల్కేన్ వస్తే ఐయుపాక్ నేమ్. ఓకే, సపోజ్ ఇక్కడ ఇలా ఉంది CH3 CH2 O CH2 CH3. వాట్ ఇస్ ఇట్స్ నేమ్? ఐయుపాక్ నేమ్. O should be attached to the alkyl group having less number. Here 2 carbon atoms, there also 2 carbon atoms. You can add any side. Now this becomes ethoxy. Ethoxy ethane. Actually CH3 CH3. One of the hydrogen replaced by this group. Ethoxy ethane. What is its general name? Common name? Diethyl. 2 ethyl groups. Diethyl ether. Diethyl ether. Okay, like that. So that is about okay. Now see here. ఎక్కడున్నాం మనం? హియర్. సో హియర్ డైథైల్ ఈథర్. ఐయుపాక్ నేమ్ అడిగాను, ఇక్కడ వచ్చింది అది. నా వాట్ ఇస్ ఇట్స్ ఐయుపాక్ నేమ్? రైట్, ఈథాక్సీ ఈథేన్. Ethoxy ethane is its IUPAC name. Right, very good. Tarvata Williamson synthesis. Williamson synthesis is used to prepare ethers like this. Okay, alkyl halide treated with alkoxides, sodium alkoxide or potassium alkoxide, like that. Now next one is, next reaction em cheppanu? Woods reaction. Chudu Woods reaction once again. See Woods reaction. Woods reaction, you know very well, I think, isn't it? Woods reaction. ఏంటంటే Woods reaction? When alkyl halide is treated with sodium metal in the presence of dry ether, alkane having double the number of carbon atoms is formed. That is called Woods reaction. Woods scientist name, very important. Scientist names తో ఉన్నవన్నీ కూడా important reactions. Alkyl halide RX when treated with sodium metal Na plus XR in the presence of dry ether. చెప్పాను ఆల్కైన్స్ దగ్గర. వెట్ ఈథర్ తీసుకుంటే ఏమొస్తుంది అది కూడా చెప్పాను, ఆల్కహాల్ వచ్చేస్తుంది. ఇదిగో ఇలాగా 2NaX RR plus 2NaX, అన్ని రిపీటెడ్ రియాక్షన్సే. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆల్కేన్. ఓకే, see here alkyl halide contains only 1 R. Here 2 R's means double the number of carbon atoms. Suppose if you take particular equation రాస్తున్నా, C2H5Cl plus 2Na plus Cl C2H5, 2 ethyl chloride molecules gives rise to dry ether. As a result,
gives rise to C2H5 single bond C2H5 plus 2NaCl. What is its name? C2H5, C2H5. Huh? What is its name? Butane. ఇక్కడ 2 కార్బన్స్, ఇది 2 కార్బన్స్, అంటే ఇది ఇలా ఉంటుంది CH3 CH2 అగైన్ CH2 CH3. అది ఇదొక C2H5, అదొక C2H5. నథింగ్ బట్ బ్యూటేన్ ఈస్ ఫార్మ్. డబుల్ ది నంబర్. ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నావు? ఇథైల్. హౌ మెనీ కార్బన్ ఆటమ్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ హియర్ ఇన్ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్? 2 కార్బన్ ఆటమ్స్ హియర్. Here how many carbon atoms? 4 carbon atoms. Double the number. 2 carbon atoms. Here double the number carbon atoms alkane is formed. In this process dash cannot be prepared. Which compound cannot be prepared? Shruti. Methane cannot be prepared, isn't it? Note chesko malli again write it. Methane cannot be prepared by this process. Cannot be prepared. Prepared by this process. By this process. ఓకే, ఇంపార్టెంట్. నౌ నెక్స్ట్ వన్. అది అయిపోయింది కదా. నెక్స్ట్ ఇంకా చూడు. ఇఫ్ 2 different alkyl halides are taken, no reaction. If 2 different alkyl halides are taken, which compound is formed? If 2 different alkyl halides are taken, if 2 different alkyl halides are taken, mixed alkanes are formed. Mixed alkanes are formed. అంటే చూడు ఇక్కడ ఎలా ఫామ్ అవుతుందో. సపోజ్ RX plus 2Na plus R dash అదే నేను ఇలా రాస్తా, జస్ట్ వెయిట్. అంటే సపోజ్ RNA RCl కదా, RCl ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ అండి. RX రాద్దాం, మళ్ళీ Cl ఎందుకు. ఓకే, RX. ఇంకోటి వచ్చేసి ప్లస్ R dash X. ఓకే, ఇది ఇచ్చాను. దిస్ మిక్సర్ ఆన్ వుడ్జ్ రియాక్షన్ డాష్ ఆర్ ఫార్మ్డ్. అంటే ఏం ఫామ్ అవుతాయి? సపోజ్ RX ప్లస్ Na. వుడ్జ్ రియాక్షన్ అంటే సోడియం మెటల్ కదా, Na. 2Na ప్లస్ XR 2NaX gives rise to R dash R plus 2NaX. సపోజ్ ఇది ఉందనుకో, మిక్సర్లో ఇది కూడా ఉందిగా, R dash X. Now R dash X plus 2Na again R dash X. Okay, forms 2NaX and forms R dash plus 2NaX. Now ఈ రెండు, ఇదొకటి అంటే one is RX and another one is R dash X. RX and R dash X, another combination. As a result, R dash plus 2NaX. See here, mixed alkanes are formed. Mixed alkanes means this is alkane, this is another alkane, this is another alkane. Name అయితే ఇవ్వలేం కదా. Mixer is formed. Now see here. ఇప్పుడు particular example. Can you write a particular example? Write down with suppose given alkyl halides are CH3Br and C2H5Br. Woods reaction dash are formed. ఏం ఫామ్ అవుతాయి? సింపుల్గా చెప్పవచ్చు. 2 CH3 యాడ్ అయితే CH3 సింగిల్ బాండ్ CH3, ఈథేన్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్. సపోజ్ 2 C2H5లు రియాక్ట్ అయితే C2H5 సింగిల్ బాండ్ C2H5, బ్యూటేన్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్. అగైన్ మిథైల్ ఈథైల్ 2 రియాక్ట్ అయితే
CH3 ఒకటి, C2H5 ఒకటి, 2 + 3 4, 3 2 + 1 3 కదా, ప్రోపేన్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్, ప్రోపేన్ ఇక్కడ 4 బ్యూటైన్. అవునా కదా? ఆల్రెడీ వుడ్జ్ రియాక్షన్ దగ్గర చెప్పాను నేను. మరి నో రియాక్షన్ అంటావేంటి నువ్వు? ఎసిమెట్రిక్గా ఉంటే సో లైక్ దట్. అంటే సిమెట్రిక్ ఆల్కీస్ ఎప్పుడంటే ఒక్కటే తీసుకుంటే నువ్వు ఇది ఎసిమెట్రిక్ అవుతుంది 3 కదా. ఇక్కడ దీంట్లో సేమ్ సింగిల్ మాలిక్యూల్స్ 2 సేమ్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్, డబుల్ ది నెంబర్ వస్తుంది కరెక్ట్గా. ఇక్కడ మిథైల్ తీసుకుంటే ఇథైల్, ఇథైల్ తీసుకుంటే బ్యూటైన్, అది ఇది తీసుకుంటే ప్రొపేన్ వస్తుంది. ఓకే, నా నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ దట్ ఈస్ అబౌట్ ఇప్పుడు ఇంకోటి ఏం చెప్పాను అక్కడ, వాటర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డ్రై ఈథర్ వెట్ ఈథర్ తీసుకుంటే ఏమొస్తుంది? ఎలాగా? ఇఫ్ ఇది కూడా ఇలాంటివి డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్. ఇఫ్ వెట్ ఈథర్ ఈజ్ టేకెన్, వెట్ ఈథర్ ఈజ్ టేకెన్, వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ వుడ్జ్ రియాక్షన్? దేంట్లో మనం మాట్లాడుతుంది వుడ్జ్ రియాక్షన్. వాట్ హ్యాపెన్స్? ఆల్కహాల్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్, ఆల్కహాల్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్. ఎలాగా చెప్పు? ఆర్ఎక్స్ కదా ప్లస్ ఆర్ఎక్స్ వాటర్తో రియాక్ట్ అవుతుంది ముందు. వాటర్ అంటే హెచ్ లేకపోతే సోడియం. ఇక్కడ ఇలా చెప్పాలి, సోడియం ఫస్ట్ స్టెప్ సోడియం రియాక్ట్స్ విత్ వాటర్. వెట్ అన్నాం కదా, వాటర్తో రియాక్ట్ అయితే ఏం ఫామ్ అవుతుంది? NaOH ప్లస్ ½ sodium hydroxide is formed. Now that sodium hydroxide reacts with alkyl halide, NaX forms ROH plus NaX. Alcohol is formed, isn't it? Only repeated reactions. ఓకే, ఫస్ట్ ఇయర్ ఆల్కైన్స్ ఆల్కీన్స్ ఆల్కైన్స్ బెంజీన్ మీద కమాండ్ ఉంటే మొత్తం సెకండ్ ఇయర్ నువ్వే చదివేసుకోవచ్చు. తెలివైన పిల్లలు వాళ్ళే చదివేసుకుంటారు, నేను చెప్పాల్సిన అవసరం ఉండదు, అన్నీ అయ్యే. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ వుడ్జ్ రియాక్షన్. నెక్స్ట్ ఏం చెప్పాలి? వాట్ ఈస్ నెక్స్ట్ రియాక్షన్ కదా. ముందేం చెప్పాను? ఇక్కడ లిస్ట్ ఒకటి ఇచ్చాను కదా నీకు, ఏమేమి ఇచ్చాను? ఇదిగో యాక్షన్ విత్ అమోనియా, కంప్లీటెడ్ యాక్షన్ విత్ ఎసిటిలీన్ చెప్పలేదు కదా, విలియమ్సన్ సింథసిస్ చెప్పాను, వుడ్జ్ రియాక్షన్ చెప్పాను, యాక్షన్ విత్ ఎసిటైలైడ్స్. నెక్స్ట్ రియాక్షన్ ఈస్ యాక్షన్ విత్ ఎసిటైలైడ్స్. యాక్షన్ విత్ ఎసిటైలైడ్స్. యాక్షన్ విత్ ఎసిటైలైడ్స్. యాక్షన్ విత్ ఎసిటైలైడ్స్. ఎసిటైలైడ్స్ ఎక్కడ చెప్పాను? ఇది చాలాసేపు చెప్పాను. ఇది ఎక్కడొచ్చింది? శృతి కహా యాక్షన్ విత్ ఎసిటైలైడ్స్. ఆల్కైన్స్ దగ్గర వస్తుంది. ఆల్కైన్స్ ప్రిపరేషనా? సి ఆల్కైన్. ఆల్కైన్లో ఏముంటుంది? ఆల్కైన్ అంటే C++ కదా, ఆల్కైన్ కదా. ఆల్కైన్లో ది హైడ్రోజన్ ఆటమ్ విచ్ ఈస్ అటాచ్డ్ విత్ ట్రిపుల్ బాండెడ్ కార్బన్ బిహేవ్స్ లైక్ యాసిడిక్ హైడ్రోజన్. చాలా సేపు చెప్పాను. ఎందుకు సార్ అంత చెబుతావు అన్నావు నువ్వు, నాకు బాగా గుర్తు. అన్నీ ఉండవు కదా సార్ అని, అన్నీ ఉంటాయి. సో దిస్ ఈస్ యాసిడిక్ హైడ్రోజన్. యాసిడిక్ హైడ్రోజన్. వై? replaced by metals. Acidic hydrogen means replaced by hydrogen. Replaced by metal atoms. Metal atoms తో replace అవుతాయి. They are replaced with metal atoms. Okay, ఇప్పుడు suppose why it acts as acidic hydrogen or why it is replaced with replaced by metal atoms. ఎందుకు replace అవుతాయి? Because here bond length is short. అంటే సి ఇది ఏ కార్బన్? ఇది sp కార్బన్. సి sp2 తీసుకున్నా అంటే డబుల్ బాండెడ్ కార్బన్. డబుల్ బాండెడ్ కార్బన్ తీసుకున్నాను అనుకో, ఈ హెచ్ ఇది లెంతీగా ఉంటుంది. అదే సింగిల్ బాండెడ్ కార్బన్ తీసుకున్నాను అనుకో, ఓకే, అంటే ఇదేంటిది? sp3 కార్బన్.
ఇది లెంతీగా ఉంటుంది. sp3h sp2h sph, ఇది sp ఇది h. ఎందుకని? పర్సంటేజ్ చెప్పాను కదా, పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఎస్ క్యారెక్టర్ ఇస్ మోర్ కదా. ఎంత పర్సంటేజ్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ఎస్ ఇక్కడ? హౌ మచ్? 50% 50% ఎస్ క్యారెక్టర్, 50% పి క్యారెక్టర్. ఇక్కడ sp2లో 33.33% ఎస్ క్యారెక్టర్, 66.66% పి క్యారెక్టర్, పి పర్సంటేజ్. దీంట్లో 25% ఎస్ క్యారెక్టర్, 75% పి క్యారెక్టర్. యు నో వెరీ వెల్ కదా. కాబట్టి ఇక్కడ ఎస్ క్యారెక్టర్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి స్పెరికల్ నేచర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అంటే లైక్ దిస్. హియర్ sp2 హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్ లైక్ దిస్. sp3 ఈజ్ లైక్ దిస్, లార్జ్. ఇది sp3, ఇది sp2, ఇది sp. సో విచ్ ఈజ్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్? sp ఈజ్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్, మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్. It is comparatively less, it is more like that. It is less electronegative, less electronegative. But more electronegative kabatti it pulls the electrons present towards its nucleus. As a result, hydrogen loses one electron and escapes out in the form of H+. There any metal atom Na+, etc. can attach. So that is acidic hydrogen due to short length, due to high electronegativity. Okay, so now as a result formed compound is called acetylide. For example, CH triple bond CNA, what is its name? One hydrogen is replaced with sodium, monosodium acetylide. Already cheppanu, this is oka sodium undi kabatti monosodium emantav acetylide, monosodium acetylide. Okay, దీన్ని ఏం చేసావు? RX తో ట్రీట్ చేసావు, RX. యాజ్ ఎ రిజల్ట్ NaX పోతుంది. అక్కడ ఏమొచ్చింది? యాజ్ ఎ రిజల్ట్ కాంపౌండ్ ఏమవుతుంది? దట్ ఈస్ CH ట్రిపుల్ బాండ్ CR ఈస్ ఫార్మ్డ్. ఆల్కైన్ ఇజంట్ ఇట్? ట్రిపుల్ బాండ్ ఉంది కాబట్టి ఆల్కైన్ ఆర్ హయ్యర్ ఆల్కైన్. హయ్యర్ ఎందుకంటే ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఐటమ్స్ని బట్టి. పెద్దగా ఆర్ ఉందనుకో ఇథైల్, ప్రొపైల్, బ్యూటైల్ ఉంటే లార్జర్ అంటే హెవీ ఆల్కైన్ ఫామ్ అవుతుంది. అదే మెటల్ ఆటం వచ్చిన తర్వాత ఇదిగో ఇక్కడ వచ్చేసింది. దీని గురించి నేను మాట్లాడింది ఇందాక. ముందు అది ఎలా వచ్చింది అనే దాని గురించి కథ చెప్పా. ఓకే, సో దాన్ని ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్తో కదా మనం ట్రీట్ చేయాలి. మన లెసన్ ఏంటి? ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్ ప్రాపర్టీస్. అది ఎసిటైలైడ్స్తో ట్రీట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది అంటున్నా? ఆల్కైన్స్ వస్తాయి, హయ్యర్ ఆల్కైన్స్ వస్తాయి. ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్లో ఉన్న ఆర్ అటాచ్ అయ్యి. సపోజ్ కాంపౌండ్ ఈజ్ లైక్ దిస్ CNA ట్రిపుల్ బాండ్ CNA. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక RX, ఇక్కడ ఒక RX, 2 ఆల్కైల్ గ్రూప్స్. అంటే ఇది డైసోడియం ఎసిటలైడ్ కదా. 2 hydrogens are replaced with 2 sodium atoms. Disodium acetylide. Disodium acetylide. Here NaX. As a result, compound RC triple bond CR plus 2 NaX. This is also higher alkyne. It ఒక alkyl group, అటు ఒక alkyl, methyl, ethyl, propyl, any group ఉండొచ్చు అక్కడ. So higher alkynes. Higher alkynes can be prepared from acetylides by using alkyl halides. Okay, so that is about what you call action with acetylides. Okay, next reaction దేంతో అండి? ఫ్రీడెల్ క్రాఫ్ట్స్ ఆల్కైలేషన్ కూడా చెప్తా. ఓకే, నోట్ చేసుకున్నావా? మరి రాయి, మరి లేస్తారంటే ఎట్లాగా? మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్. అవన్నీ నేను నోట్ చేసుకోవాలి సైడ్లో. తెలిసినప్పటికీ మళ్ళీ రాసుకోవాలి, మళ్ళీ రిపీటెడ్. మర్చిపోతుంటాం, కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్.
ఫ్రీడల్ క్రాఫ్ట్స్ ఆల్కైలేషన్. ఎక్కడ వస్తుంది ఇది? ఫ్రీడల్ క్రాఫ్ట్స్ ఆల్కైలేషన్ బెంజీన్ దగ్గర వస్తుంది కదా. ఫ్రీడల్ క్రాఫ్ట్స్ ఆల్కైలేషన్. నౌ లుక్ ఎట్ ద బోర్డ్. ఫ్రీడల్ క్రాఫ్ట్స్ alkylation. Friedel Crafts alkylation. Scientist name important. Name reactions only most important. In this process, when benzene is treated with alkyl halide RX in the presence of dash, in the presence of anhydrous చెప్పాలి మరి AlCl3 or ZnCl2 or ZnCl2 or FeCl3. That means all are Lewis acids. Lewis acids. All acts as Lewis acid. Lewis acid means electron pair acceptor. Lewis acid. Lewis acid means electron pair, not only single electron, electron pair acceptor. Electron pair acceptor is called Lewis acid. అక్కడ చూడు, ఇక్కడ ఇది ఎలా స్ప్లిట్ అవుతుంది? R ప్లస్ X మైనస్. R ప్లస్ ఎలా జనరేట్ అవుతుందో కూడా చెప్పాను మెకానిజం. ప్రతిదానికి మెకానిజం చెప్పాను. నైట్రేషన్, సల్ఫోనేషన్, ఫ్రీడల్ క్రాఫ్ట్స్ ఆల్కైలేషన్, ఎసైలేషన్ ఎలా జనరేట్ అవుతుంది అనేది మరి అది తెలియాలి. సో ఇక్కడ నుంచి ఒక ఏ రియాక్షన్ ఇది? ఫ్రీడల్ క్రాఫ్ట్స్ ఆల్కైలేషన్ ఆఫ్ బెంజీన్ ఈజ్ డాష్ రియాక్షన్. సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్. ఏ సబ్స్టిట్యూషన్? న్యూక్లియోఫిలిక్ ఆర్ ఎలక్ట్రోఫిలిక్? ఎడిషనా, సబ్స్టిట్యూషనా, ఎలిమినేషనా? ఏ రియాక్షన్? చూడు, ఎప్పుడు ఇక్కడ ఒక H ప్లస్ బయటకు వస్తుంది, R ప్లస్ యాడ్ అవుతుంది, H ప్లస్ బయటకు వెళ్ళి. అంటే H ప్లస్ ఈజ్ ఎలక్ట్రోఫైల్ కదా. మరి ఇవన్నీ ఇట్లా ఆలోచించుకుంటూ చదవాలి. ఎలక్ట్రోఫైల్ బయటకు వెళ్ళి న్యూ ఎలక్ట్రోఫైల్ వచ్చింది. ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్. ఒకటి బయటకు వెళ్ళిపోయింది, ఇంకోటి వచ్చి యాడ్ అయింది. సో దట్ ఈస్ సబ్స్టిట్యూషన్. సో విచ్ సబ్స్టిట్యూషన్? ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్. సో ఫైనల్ కాంపౌండ్ ఈజ్ లైక్ దిస్, R ప్లస్ HX. This is alkyl benzene. Alkyl benzene is formed. ఇప్పుడు particular equation right? Suppose this is benzene. Okay. Reacts with CH3 or Br or Cl. ఏదైనా తీసుకో. In the presence of Lewis acid, any Lewis acid, anhydrous AlCl3. As a result, ఏమవుతుంది? ఇది ప్లస్, ఇది మైనస్ కదా. రింగ్ మీద ఏంటి వచ్చి యాడ్ అవుతుంది? CH3 ప్లస్ HCl. దిస్ ఈస్ మిథైల్ బెంజీన్. టోలిన్ ఈస్ ఫార్మ్డ్. కామన్ నేమ్ మిథైల్ బెంజీన్. Methyl benzene is formed. Okay, like that. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది? రియాక్షన్ మెకానిజం గుర్తుందా? రియాక్షన్ మెకానిజం ఎలాగా చూడు. AlCl3 is electron deficient compound. ZnCl2 and FeCl3 all. అంటే ఇక్కడ ఏమైంది? అల్యూమినియం Cl వేకెంట్ ఆర్బిటాల్ ఉంటుంది అల్యూమినియం దగ్గర. చెప్పాను, కాన్ఫిగరేషన్ రాస్తే వస్తుంది, బుక్ చూస్తే తెలుస్తుంది, బెంజిన్ దగ్గర ఉంటుంది అది. ప్లస్ ఇదేం చేస్తుంది? CH3Cl కదా, బాండ్ ఉంది కదా ఇక్కడ, కోవలెంట్ బాండ్. ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది? ఇది Cl మైనస్గా వచ్చేస్తుంది. Cl ఈ ఎలక్ట్రాన్ కూడా లాగేస్తుంది. ఇట్ బికమ్స్ Cl మైనస్ ప్లస్. అప్పుడు ఏమైంది? Al కలిపి రాస్తున్నా, ఈ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ దీనికి డొనేట్ చేస్తుంది. అప్పుడు AlCl4 టోటల్ మైనస్ ఛార్జ్ ప్లస్ CH3 ప్లస్. దిస్ ఈస్ methyl carbocation. Methyl carbocation is formed. If possibility is there, methyl carbocation converted into secondary carbocation. If possibility is there, that is converted into tertiary carbocation due to stability, isn't it?
సో లైక్ దట్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ టోలిన్. అంటే మనకు కావాల్సింది ఇంతవరకే. బెంజీన్, when alkyl halide is treated with benzene, alkyl benzenes are formed. That is about Friedel-Crafts alkylation reaction. Okay, now next one. ఇంకా మెటల్స్తో అంటే ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఆర్గానోమెటాలిక్ కాంపౌండ్స్ చూద్దాం. ఫార్మేషన్ ఆఫ్ మెటాలిక్ కాంపౌండ్స్. ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఆర్గానోమెటాలిక్ కాంపౌండ్స్ అంటే ఆర్గానిక్ అంటే కార్బన్ ఉంటుంది కాంపౌండ్లో, మెటాలిక్ అంటే మెటల్ ఉంటుంది. కార్బన్ ఆటమ్స్ మెటల్ ఆటమ్స్ కాంబినేషన్తో ఫామ్ అయినటువంటిది. సపోజ్ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ ఆర్ఎక్స్ ట్రీటెడ్ విత్ మెగ్నీషియం మెటల్. యాజ్ ఎ రిజల్ట్, in the presence of dry ether, RMgX is formed. RMgX. This is called Grignard reagent. RMgX is called Grignard reagent. ఈ Grignard reagent తో చాలా కాంపౌండ్స్ ప్రిపేర్ చేయొచ్చు ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో. చూడు, ఇక్కడ కార్బన్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి, మెగ్నీషియం ఉంది. ఆర్గానో మెటాలిక్ కాంపౌండ్, దట్ వన్ RMgX. ఇప్పుడు నేను ఇది తీసుకున్నాను అనుకో, CH3 CH2Cl ఇథైల్ క్లోరైడ్ లేదా C2H5Cl ప్లస్ మెగ్నీషియం ఇన్ ది ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ డ్రై ఈథర్. యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఆర్ ప్లస్లో ఏం రాయాలండి? ఇక్కడ ఇథైల్ గ్రూప్ రాయాలి కదా. అంటే CH3 CH2 MgCl. ఓకే, MgCl. ఇక్కడ Mg ప్లస్ ఉంటుంది. Mg ఏంటి? మెగ్నీషియం 2+, Cl అనేది మైనస్. ఒక పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఒక నెగిటివ్ ఛార్జ్తో న్యూట్రల్ అయిపోతే ఇంకా సింగిల్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ న్యూట్రలైజ్డ్ బై దిస్ వన్ మైనస్. ఓకే ఓకే, ఇది Mg2+, ఇది మైనస్. ఆర్ MgX CH3 CH2 మైనస్ Mg2+, Cl minus. Okay, like that. RMgX, Grignard reagent. Ethyl magnesium chloride. Ethyl magnesium chloride. Grignard reagent. Example of Grignard reagent: ethyl magnesium chloride, ethyl magnesium bromide. ఏదైనా ఉండొచ్చు. అంటే RMgX అన్నాం కదా. హియర్ X అనేది ఏంటంటే ఇక్కడ X ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్లోరిన్, బ్రోమిన్, అయోడిన్, వాటిలో ఏదైనా ఉండొచ్చు. R అనేది ఎనీ ఆల్కైల్ గ్రూప్. ఆల్కైల్ గ్రూప్ అంటే మిథైల్ CH3, ఇథైల్ C2H5, ప్రొపైల్ C3H7, సో ఆన్. గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్స్ అన్నీ కూడా. ఓకే, అలాగే ఇంకోటి చూడు, జింక్ మెటల్తో ట్రీట్ చేస్తే ఏంటి వస్తుంది? when it is treated with zinc, దీంట్లో సెకండ్ వన్ ఆర్గానోమెటాలిక్ కాంపౌండ్స్లో RX when treated with zinc gives rise to ఏంటి వస్తుంది? R2Zn ప్లస్ ZnX2 అంటే 2RX 2R జింక్ 2iని 2 రాసుకో. ఓకే, 2X ఇదిగో X2 సరిపోయిందిగా. అంటే ఇప్పుడు పర్టికులర్ ఎగ్జాంపుల్ C2H5Br ప్లస్ 2Zn గివ్స్ రైస్ టు ఏమొస్తుంది? C2H5 taken twice Zn plus ZnBr2. This is called means R2Zn. R2Zn is called Frankland reagent.
R2Zn లేదా ZnR2 is called Franklin reagent. Okay, like that another organometallic compound, that is Cr2. ఓకే, RX తీసుకున్నా ముందు, ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్. RX చూడండి, అన్ని RX మనం తీసుకుంది. ఇది RX, ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్ మనం నేర్చుకుంటుంది. ఇది RX. ఫస్ట్ జనరల్ ఈక్వేషన్ రాస్తున్నా, ప్లస్ PB Na Li, ఇది సోడియం అండ్ లెడ్ Li, హోమోజీనియస్ మిక్సర్, రెండు కలిసి ఉన్నటువంటిది. యాజ్ ఎ రిజల్ట్ విచ్ ఈస్ ఫార్మ్డ్, దట్ ఈస్ R4PB plus R4PB NaX plus NaX plus PB. చూడు, బ్యాలెన్స్ ఈక్వేషన్. R4 రావాలి కదా, 4, ఇదిగో 4. అలాగే ఎక్స్లు 4 రావాలి, 4 తీసుకో, 4x, అవునా? Na 4 అయింది కదా, ఇదిగో 4 రాయి. లెడ్ ఎన్నైనా 1 ఉంది, ఇక్కడ 3. ఓకే, లైక్ దట్ 4 lead atoms, 3 plus 1, 4 lead atoms, 4 alkyl groups, 4 alkyl groups, 4 sodiums, 4 sodiums, 4x, 4x, like that. This is R4PB. R4PB is called tetra alkyl lead. Tetra alkyl lead. Tetra alkyl lead. ఇప్పుడు C2H5PB is called tetraethyl lead. Tetraethyl lead. It is used in petrol. Used in petrol. Anti-knock. పెట్రోల్లో కలుపుతారు దాన్ని. ఏది ఇక్కడ 4 టైం రాయాలండి. C2H5 taken 4 times PB. ఓకే, used in petrol as anti-knock. Anti-knock అంటే పెట్రోల్ బర్న్ అయ్యేటప్పుడు సౌండ్ వస్తుంది, ఆ సౌండ్ని తగ్గించడానికి యాంటీ-నాక్. ఓకే, చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది ఎక్కడ వస్తుంది? 1A గ్రూప్లో వస్తుంది. సోడియం మెటల్ యూజెస్ దగ్గర వస్తుంది. సోడియం lead Li is used in the preparation of tetraethyl lead. Tetraethyl lead is used in petrol as anti-knock. ఓకే, ఏంటి ఏదో డౌట్గా చూసావు చెప్పు. డిలీట్ అయిపోయిందిలే, అక్కడ వస్తుంది. అవి బాగా గుర్తుంటాయి ఏమి డిలీట్ అయినాయి అనేది. మనకు తక్కువ కావాలి, ఎంతసేపటికి అన్ని కట్ స్టార్ట్ చేసేయటమే కదా. రైట్, ఓకే, తీసేసారులే, అది నువ్వేం ఇబ్బంది అదే దాని గురించి ఎక్కువగా ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు, నీకు బాగా పని తగ్గిపోయింది. రైట్, సరే, ఇంకేంటండి, అన్నీ అయిపోయినాయా నేను చెప్పినటువంటివి? ఫస్ట్లో రియాక్షన్స్, ఇంకా హీటింగ్ ఉంది కదా. అనదర్ రియాక్షన్ ఇస్ దేర్, హీటింగ్. చూడు, హీటింగ్ ఏం చేసావు హీటింగ్లో? ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ ఆర్ CH, ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ ఆర్ CH2 CH3 ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ హీట్ చేశానండి. ఇది ఎక్కడ? నియర్ అబౌట్ 350 degrees సెంటిగ్రేడ్కి హీట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఇక్కడ ఒక హైడ్రోజన్, ఇక్కడ ఒక హైడ్రోజన్ పోయి ఆర్ CH డబుల్ బాండ్ CH2 మీన్స్ ఆల్కీన్ ఈస్ ఫార్మ్డ్. ఓకే, ఆన్ హీటింగ్ ఫార్మ్స్ ఆల్కీన్స్. అంటే అక్కడ తీసుకున్న ఆల్కేన్ని బట్టి ఉంటుంది, అక్కడ ఆర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని బట్టి. ఓకే, అలాగే ఇంకోటి హీటింగ్లో దిస్ ఈజ్ నెంబర్ 1. ఓకే, అనదర్ వన్ చూద్దాం. సపోజ్ ఏదైనా ఇది తీసుకున్నావు, CH3 CH2 CH2Cl in the presence of anhydrous
AlCl3 at 500 degrees centigrade. Isomerization, ఈ క్లోరిన్ ఇక్కడికి వస్తుంది సెకండ్ కార్బన్, అంటే దట్ ఈస్ CH3 CHCl CH3. వాట్ ఈస్ ఇట్స్ నేమ్? 1-chloro-propane. 1-chloro-propane. మరి దీని పేరేమి? 1 2 3 కదా, 2-chloro-propane. 1-chloro-propane 2-chloro-propane, రైట్? అంటే ఇక్కడ ఏమైంది? సేమ్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా, isomerization. ఇది దిస్ రియాక్షన్ ఈస్ కాల్డ్ isomerization. It is called isomerization reaction. One isomer converted into another isomer. Isomers means compounds having same molecular formula but exhibits different physical and chemical properties. Okay, like that. Okay, that is heating. తర్వాత ఇంకా రియాక్షన్ అండి, ఎన్నైనా చెప్పొచ్చు ఇలాగా ఇవన్నీ. అలాగే రిడక్షన్, నెక్స్ట్ రియాక్షన్ రిడక్షన్. ఆల్కేన్స్లో వస్తుంది ఇది రిడక్షన్. ఎలాగా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్ వాట్ యు కాల్ RX, alkyl halide. When alkyl halide is heated in the presence of hydrogen and nickel catalyst, nickel or platinum or palladium. Hydrogen by nickel or palladium or platinum. Hydrogen compulsory. A nickel, palladium, platinum, any one of the catalyst. As a result, ఈ X H కలిసి HX, ఆ X ప్లేస్లో H వస్తుంది. దట్ ఈస్ RH ప్లస్ HX. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆల్కేన్. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు పర్టికులర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పు నాకు. CH3 CH2 Br treated with hydrogen in the presence of catalyst nickel or platinum or palladium. As a result, CH3 CH3 plus HBr. ఈ Br ను ఒక HBr, ఆ Br ప్లేస్ లో H అటాచ్ అవుతుంది. వాట్ ఇస్ ఇట్స్ నేమ్? ఈథేన్ ఈస్ ఫార్మ్డ్. హియర్ వాట్ ఇస్ ఇట్స్ నేమ్? ethyl bromide. Ethyl bromide. Okay, heating. This is reduction of alkyl halide. And reduction of alkyl halide in the presence of reducing agents చాలా ఉంటాయి. రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్స్ ఏమేంటి చెప్పాను అక్కడ? రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్స్. Reducing agents are different types. That is what you call hydrogen in the presence of nickel or palladium or platinum. That is one reducing agent. Another one HI by red phosphorus. And third one zinc copper couple in ethyl alcohol. Ethyl alcohol. ఇవన్నీ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్సే. ఇంకోటి వాట్ యు కాల్ జింక్ బై ఎస్టిక్ యాసిడ్ CH3COOH. ఆల్ ఆర్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్స్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వేర్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ రియాక్షన్ని రెడ్యూస్ చేయాలి మనం. వీ హ్యావ్ టు యాడ్ హైడ్రోజన్స్. ఓకే, నౌ సెకండ్ వన్ RX when treated with hydrogen iodide HI in the presence of red phosphorus. Red phosphorus ఏమైంది? ఇదిగో RI తీసుకో. ఇక్కడ RX ప్లేస్లో X ప్లేస్లో I తీసుకున్నావు. అప్పుడు ఏమవుతుంది? RH. ఈ Rకి H అటాచ్ అవుతుంది. ఈ I కలిసి I2. ఓకే, ఇదేంటి? ఆల్కైల్ అయోడైడ్. పర్టికులర్లీ ఆల్కైల్ అయోడైడ్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఆల్కేన్. ఆల్కేన్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్. ఓకే, లైక్ దట్. రైట్, రేపు ఎర్లీగా వచ్చాయి.
ఓకే, లైక్ దట్ ఈస్ రిడక్షన్ రియాక్షన్. ఇంకోటి ఏమన్నావు, హెచ్ఐ చెప్పావు, అలాగే హైడ్రోజన్ చెప్పావు, ఇంకోటి వాట్ యు కాల్ ఆర్ఎక్స్. అంటే ఇక్కడ పర్టికులర్ ఎగ్జాంపుల్ రాస్తే ఇథైల్ గ్రూప్ ఏదో రాసుకో అక్కడ. ఓకే, ఆర్ఎక్స్ ప్లస్ అదే ఆర్ఎక్స్ ఇన్ ది ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ జింక్ కాపర్ కపుల్ ఇన్ ది ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ C2H5OH. యాజ్ అ రిజల్ట్ RH plus HX, alkane is formed. Alkane. Okay, like that. So that is about properties of alkanes. Okay, so అన్ని కవర్ చేసాం. ఏది రైట్ డీహైడ్రోహాలోజినేషన్. ఇంకో రియాక్షన్ చెప్పాను కదా లిస్ట్లో. ఎస్, డీహైడ్రోహాలోజినేషన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇది డీహైడ్రోహాలోజినేషన్ రియాక్షన్ ఇంపార్టెంట్. డీహైడ్రోహాలోజినేషన్, దిస్ ఈస్ ఎలిమినేషన్ రియాక్షన్. Now look at the board. R CH 2 CH X in the presence of sodamide or alcoholic KOH అండి. ఆల్కహాలిక్ KOH మనకి వాట్ యు కాల్ ఆల్కహాల్. సరే తర్వాత చెప్తాలే, అది మళ్ళీ ఇక్కడ చెప్తే నాకు టైం వేస్ట్, అది వచ్చినప్పుడు చెప్తా. సరే ఇదిగో కదా, ఇది ఆల్కైల్ హ్యాలైడేగా. RCH2CHX ఆల్కహాలిక్ KOH ఆర్ సోడామైడ్. సోడామైడ్ ఫార్ములా ఏంటి? NaNH2 సోడామైడ్ తో ట్రీట్ చేస్తే ఇదిగో ఇక్కడ ఒక హైడ్రోజన్, ఈ X సైడ్ బై సైడ్ కార్బన్స్. ఇది ఆల్ఫా కార్బన్, హ్యాలోజన్ ఆటం అటాచ్ అయి ఉన్నది. దిస్ ఈజ్ బీటా కార్బన్. ఆల్ఫా బీటా ఎలిమినేషన్. ఏ ఎలిమినేషన్ అంటే ఏం చెప్పాలి నువ్వు? దిస్ ఈజ్ ఆల్ఫా బీటా ఎలిమినేషన్. ఈ ఎక్స్ ఈ హైడ్రోజన్ పోతే అప్పుడు ఏమొచ్చింది? RCH డబుల్ బాండ్ CH2 ప్లస్ HX. ఈ హెచ్ను ఈ XH ఈ రెండు సపరేట్ అయినాయి. ఆల్కీన్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్. ఆల్కీన్ రైట్, అంతవరకు బాగానే ఉంది. నా ఇప్పుడు చూడు, సపోజ్ కాంపౌండ్ ఈజ్ లైక్ దిస్. CH3 CH2 CH2Cl. Now what is its name? 1-chloropropane, isn't it? Treated with alcoholic KOH. As a result, ఇది ఎక్కడొచ్చింది? ఆల్కీన్స్లో వచ్చింది. ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఆల్కీన్స్లో సేమ్ రియాక్షన్, ఆల్కహాలిక్ KOH. యాక్వేస్ తీసుకుంటే వేరేది వస్తుందండి అని చెప్పాను. ఆల్కహాల్ వచ్చేస్తుంది యాక్వేస్ తీసుకుంటే. ఓకే, యాక్వేస్ అంటే RCl కదా ప్లస్ HOH కదా వాటర్. HCl పోయి OH అటాచ్ అవుతుంది, ROH, ఆల్కహాల్ ఈజ్ ఫార్మ్. అందుకని ఇక్కడ ఆల్కహాలిక్ KOH, నాట్ యాక్వేస్ KOH. ఓకే, ఇప్పుడు ఏమైంది? ఈ క్లోరిన్ ఈ హైడ్రోజన్ పోయింది కదా. యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ప్రోడక్ట్ ఏమొస్తుంది చెప్పు? వాట్ ఈస్ ది ప్రోడక్ట్? CH3 CH డబుల్ బాండ్ CH2 కదా. ఇక్కడ ఒక హైడ్రోజన్ తగ్గుతుంది, ఈ క్లోరిన్ పోయింది. సో ప్రోపీన్ ఫామ్ అయింది. సో ఓకే, బాగానే ఉంది. ఓకే, నా నేను ఇంకోటి చెప్తా. అనదర్ వన్. నౌ సీ హియర్, another reaction is like this. Third one, that is CH3 CH2 CH CH CH3.
alcoholic KOH. Now product is dash. Product is dash. ఏమొస్తుంది product? Two possibilities are there. ఈ X ఇక్కడ హైడ్రోజన్ పోవచ్చు, HX. ఈ X ఇక్కడ హైడ్రోజన్ పోవచ్చు. ఇక్కడ ఓన్లీ వన్ పాసిబిలిటీ, ఆల్ఫా బీటా అవ్వాలి. దిస్ ఇస్ ఆల్ఫా, ఇది బీటా. ఈ X, ఈ హాలోజన్ ఇక్కడ హైడ్రోజన్ పోతుంది. దిస్ క్లోరిన్ ఆటమ్ అండ్ దిస్ హైడ్రోజన్ escapes out as HCl, minus HCl, isn't it? But here two possibilities. This is halogen atom and one hydrogen from this carbon atom. This is alpha, this is beta, this is also beta. దానికి ఆనుకొని ఉన్నది ఏదైనా బీటానే. సో which is possible, which is obtained as in more quantity. Now suppose last hydrogen ఇది తీసేసా ఇక్కడిది. What happens? Compound is CH3, CH2, CH double bond CH2, one compound. This halogen atom and this hydrogen. As a result, one butane is formed. Suppose this halogen and this hydrogen escapes out. ఇది బీటా అన్నాను, బీటా ఇది బీటా డాష్. హియర్ బీటా డాష్ అండ్ హాలోజన్ ఎస్కేప్స్ అవుట్. నౌ బీటా అండ్ హాలోజన్, బీటా హైడ్రోజన్. అప్పుడేమొస్తుంది? అనదర్ కాంపౌండ్ ఈస్ లైక్ దిస్, alcoholic KOH, same alcoholic KOH. As a result, double bond is formed between these two carbons, CH double bond CH, single bond CH3. This is a 2-butene. So which is obtained as major product? Here 2-butene is obtained as a major product. Major product. See, according to which rule means Said-Jeffs rule. According to Said-Jeffs rule. This is very important one. Obtained as major product according to Said-Jeffs rule. Scientist name SAYTZEFF, Said-Jeffs rule. Okay. Now, means in Said-Jeffs rule, what happens? This is dehydrohalogenation. Kada? Dehydrohalogenation. ఏమేమి తీసేస్తున్నావు? Halogen atom and hydrogen atom. Halogen and hydrogen. Kada? Dehydrohalogenation reaction. In dehydrohalogenation reaction, which product is obtained as a major quantity ante alkene having more substituent, more substituted alkene is formed as major product. Okay, important one. According to Said-Jeffs rule. More substituent ఎలాగ సార్? More substituted. చూడు ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ ఉందా? ఇక్కడ see here. Actually this is alkene అనుకుంటే CH2 double bond CH2. Ethylene for example. 2 hydrogens అలాగే ఉన్నాయి. Here 2 hydrogens remains as it is. Here out of 1 hydrogen remaining group is present. ఒక హైడ్రోజన్ అలాగే ఉంది. ఒక ఇథైల్ గ్రూప్ ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసావు. హియర్ 1 ఇథైల్ గ్రూప్ ఈజ్ సబ్స్టిట్యూటెడ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 1 hydrogen. 1 hydrogen remains as it is. Okay, that is only 1 alkyl group substituted. Here ఇక్కడ ఒక హైడ్రోజన్ పోయి మిథైల్ వచ్చింది. హియర్ ఒక హైడ్రోజన్ పోయి ఒక మిథైల్ వచ్చింది. 2 substituted. Here only single substituted. So which compound is obtained as major product? More substituted alkene. Which is more substituted? First one or second one? Second one. This is obtained as major product according to scientist name Said-Jeffs rule. That is important. Okay. Now that is about what you call properties of ఏం చెప్పాను? Properties of
ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్ మనం నేర్చుకుంది ఇప్పటి వరకు. ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్. ఓకే, నౌ కంప్లీట్లీ కంప్లీటెడ్ ప్రిపరేషన్స్ అండ్ ప్రాపర్టీస్. ఇంకోటి ఉందా? ఏంటది? ఏంటి? హీటింగ్ చెప్పలేదా? చెప్పానుగా, హీటింగ్ 2 చెప్పానుగా. ఒకటేమో హీట్ చేసినప్పుడేమో ఆల్కీన్గా కన్వర్ట్ అయింది, హ్యాలోజన్ హైడ్రోజన్ ఆటం పోయి. ఇంకోటి ఐసోమెరైజేషన్. రాసుకో అక్కడ, ఐసోమెరైజేషన్. అది 1 chloropropan ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ 2 chloropropan కదా, అదేగా ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చింది. సో దట్ ఈస్ ఐసోమెరైజేషన్ రియాక్షన్. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ప్రాపర్టీస్ అండి. నా టైం ఎంత అయింది చూడు. 1 hour 5 minutes అయిపోయింది. మరి నేను ఆపేస్తాను క్లాసు. ఆపేసిన తర్వాత ఈ ప్రాపర్టీస్ అన్నీ మీరు చూడకుండా రాయాలి, ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఓకే, ఓ పేపర్ తీసుకొని అన్ని జస్ట్ ఈక్వేషన్స్, అన్నీ అవసరంలా, ఆ కంటెంట్ మ్యాటర్ అవసరంలా. ముందు మ్యాటర్ ఇక్కడ చెప్పేశాను నేను. జస్ట్ ఈక్వేషన్, దేంతో రియాక్షన్ అనేది నువ్వు అది కూడా గుర్తుపెట్టుకో. యాక్యుఎస్, అదే ఫస్ట్ బాయిలింగ్ వాటర్, తర్వాత యాక్యుఎస్ KOH, యాక్యుఎస్ NaOH. ఓకే, ఫస్ట్ రియాక్షన్సే వచ్చాయి అవి, యాక్యుఎస్ KOH. అక్కడ చెప్పాను ఆల్కహాలిక్ KOH తీసుకుంటే ఆల్కీన్ వచ్చేస్తుంది అని, అదే ఇందాక చెప్పిన రియాక్షన్. ఓకే, సో లైక్ దట్. సో ఆ రియాక్షన్స్ అన్ని. తర్వాత మాయిస్ట్ సిల్వర్ ఆక్సైడ్, పొటాషియం నైట్రైటు, సిల్వర్ నైట్రైటు, పొటాషియం సైనైడు, సిల్వర్ సైనైడ్తో రివర్స్లో వస్తుంటాయి ప్రోడక్ట్, మేజర్ కాంపౌండ్ మైనర్ కాంపౌండ్ కదా. అలాగే అన్ని రియాక్షన్స్ నువ్వు పేపర్ మీద రాయాలి, ప్రాక్టీస్ చేయాలి. వింటే వచ్చినట్టే ఉంటుంది, అంతా వచ్చినట్టే ఉంది ఇప్పుడు కదా. కానీ రేపు క్వశ్చన్ పేపర్లో క్వశ్చన్ అడిగితే ఏమీ ఆన్సర్ చేయలేవు. అసలు ఏం నేర్చుకున్నానా నేను అని అనిపిస్తుంది నీకు. దట్ ఈస్ వై ప్రాక్టీస్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, मोर इम्पॉर्टेंट. सो प्रैक्टिस करना. ओके श्रुति, समझी ना? प्रैक्टिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. पेपर पे लिखो सब प्रिपरेशन मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज. एक पेपर लेके उस पे लिख के प्रैक्टिस करो. अगर नहीं तो याद नहीं रहेगा. वो याद रहना बोले तो प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा. राइट? ओके, क्लास स्टॉप करने वाला हूँ मैं अभी. राइट, बाय. ఇది ఆఫ్ చేయాలి కదా.